Assalamu alaikum everyone. Welcome to another brand new video. Our today's topic is capillarity. Definition. Capillarity is defined as a phenomenon of rise or fall of a liquid surface in a small tube relative to the adjacent general level of liquid when the tube is held vertically in the liquid. অর্থাৎ আমরা যদি কোনো তরলের মধ্যে কোন চিকন টিউব ডুবাই তবে তরলের তল অপেক্ষা টিউবের তরলের তলের উপরে উঠে যাওয়ার ঘটনাটিকে অথবা তরলের তল অপেক্ষা টিউবের ভিতরের তলের নিচে নেমে যাওয়ার ঘটনাটিকেই আমরা ক্যাপিলারিটি বলে থাকি। তরলের তলের উপরে ওঠাটিকে আমরা ক্যাপিলারি রাইজ বলি এবং নিচে নেমে যাওয়াটিকে আমরা ক্যাপিলারি ডিপ্রেশন বলি। So, the rise of liquid surface is called capillary rise and the fall of liquid surface is called capillary depression. Now, let us learn about angle of contact. Definition. The angle between the meniscus and the containing walls of a column of liquid measured from the vertical wall below the surface of the liquid to the position of the tangent to the meniscus at its point of contact with the wall is called angle of contact. Now you may ask, what is meniscus? The curved upper surface of liquid in a tube is called meniscus. অর্থাৎ আমরা যদি দুই ধরনের তরল বিবেচনা করি A এবং B, A যদি হয় ওয়েটিং ফ্লুইড এবং B যদি হয় নন ওয়েটিং ফ্লুইড, ওয়েটিং ফ্লুইড এবং নন ওয়েটিং ফ্লুইড সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই জানব। তবে এর টিউবের দেয়াল এবং পানির স্পর্শবিন্দু থেকে আমরা যদি তরলের পৃষ্ঠে একটি স্পর্শক আঁকি তবে দেয়াল এবং সেই স্পর্শকের মধ্যে যে কোণ উৎপন্ন হয় তাকেই অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট বলে। প্রথম ক্ষেত্রে এই অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট ইজ স্মলার দেন 90 ডিগ্রি হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও যদি আমরা দেখি, আমরা যদি তরলের সারফেসে একটি স্পর্শক টানি তবে সেই স্পর্শক এবং দেয়ালের মধ্যে তরলের ভিতরের দিকে যে কোণটি উৎপন্ন হচ্ছে সেটি অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই কোণটি 90 ডিগ্রির চেয়ে বড় হবে। যখন এই কোণ বা থিটা 90 ডিগ্রির চেয়ে ছোট হয় তখন আমরা তাকে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট বলি এবং এই কোণটি 90 ডিগ্রির চেয়ে বড় হলে তাকে আমরা অবটিউস অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট বলি। That means there are two types of angle of contact. One, acute angle of contact and two, obtuse angle of contact. If the angle of contact is smaller than 90 degree, then it's called acute angle of contact. And if the angle of contact is greater than 90 degree, then it's called obtuse angle of contact. Now we will learn about wetting and non-wetting fluid. Wetting fluid. The fluid which has lower density than the solid it's in contact with is wetting fluid. Generally, wetting fluids create acute angle of contact and show capillary rise. So basically, wetting is an ability of fluid to maintain contact with a solid surface. Non-wetting fluid. The fluid which has higher density than the solid it's in contact with is non-wetting fluid. Generally, non-wetting fluids create obtuse angle of contact and show capillary fall. So basically, the term non-wetting is applied when the solid surface doesn't accept liquid particles. অর্থাৎ কোনো তরলের ঘনত্ব যদি তার সংস্পর্শে থাকা কঠিনের ঘনত্বর চেয়ে কম হয় তখনই তাকে আমরা ওয়েটিং ফ্লুইড বলি। ওয়েটিং ফ্লুইডের ক্ষেত্রে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট দেখা যায় এবং তারা ক্যাপিলারি রাইজ শো করে। এবং যদি কোনো ফ্লুইড তার সংস্পর্শে থাকা কঠিনের চেয়ে বেশি ঘনত্ব দেখায় বা বেশি ঘনত্ব থাকে তখনই আমরা তাকে নন ওয়েটিং ফ্লুইড বলি এবং তারা অবটিউস অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট শো করে এবং ক্যাপিলারি ফল শো করে। Now, what is the reason behind capillary action? For wetting fluid, such as water, the attraction between the wall of the tube and liquid molecules, which is adhesion, is strong enough to overcome the mutual attraction of the molecules and pull them up the wall. For non-wetting fluid, such as mercury, the attraction between the molecules themselves, which is cohesion, is strong enough to overcome the attraction of the molecules of the wall and pull them downwards. অর্থাৎ
আমরা যদি ওয়েটিং এবং নন ওয়েটিং দুটি ফ্লুইড অর্থাৎ পানি এবং মার্কারি বিবেচনা করি, তবে পানির ক্ষেত্রে অ্যাডহেশন বা পানির কণা এবং টিউবের কণার মধ্যে আকর্ষণ বল কোহেশন অর্থাৎ পানির নিজস্ব কণাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বলের চেয়ে বেশি, যার কারণে টিউব পানির কণাগুলোকে টেনে উপরে তুলতে পারে। এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ মার্কারির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কোহেশন ইজ গ্রেটার দেন অ্যাডহেশন, অর্থাৎ মার্কারি নিজস্ব কণাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল বেশি, যার কারণে তারা ক্যাপিলারি ফল শো করে। Dependencies. Capillarity is dependent on 1. Specific weight of the liquid, 2. Diameter of the tube, 3. Surface tension of the liquid, 4. Purity of the liquid. Let's move on to the necessary formulas. Formula for the elevation of liquid in the tube. Elevation is equals to 2t cos theta divided by rho gr, where h is the elevation of the liquid, t is surface tension, theta is angle of contact, rho is density of the liquid, g is standard acceleration due to gravity, and r is radius of capillary tube. That's all for today. Thank you for listening.